Bible Study with Israeli and 네, 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 김창수입니다. 매주 토요일 이 시간 아키바토르 주한이스라엘 대사님 모시고 성경을 공부하는 시간 갖고 있습니다. 성경 공부 사이사이에 이스라엘의 문화나 역사 그리고 지리 등에 대해서도 말씀 나누고 있습니다. 대사님 나오셨네요. Good morning, Mr. Ambassador. How are you? Boker Tov, Shabbat Shalom, 𝙀𝙤𝙮𝙤, Kim Chung-soo. Shabbat Shalom to you too, and to our listeners. That is totally true. That's right. 우리 정자 여러분께도 제게도 아침 인사해 주시고 시작합니다. 저희 토요일 아침에 이렇게 성경 공부하는 거 얼마나 이 복인지 모릅니다. 네. Well, today we will pick up where we left off last time. So Jacob is heading down to Egypt land. Egypt land. Yeah. Okay. But how do you go down to Egypt land? You have to... He's not just going down, he's going down with a whole camp. He's going down with a whole slew of kids. Not just himself. Right, so last week we explained that he sent Judah first. Right. To prepare the way. Sure. It's a big operation. It's a big operation. 네. 지금 야곱이 이제 이집트로 가게 되는데 온 세간 살림 식구들 다 데리고 이집트로 아주 이주를 하는 겁니다. 지난주에는 유다가 선발대로 갔어요. 거기까지 했죠? Right, but we explained that the Hebrew verse was interesting. It was 𝙁𝙤𝙘𝙤, which means to instruct the way. 네. 야곱이 instruct the way. 그러니까 네, instruct는 가르친다. 어떤 것을 알려준다 이런 뜻인데 그게 무슨 말이었을까요? What does that mean? So the rabbinic interpretation as told to us by Rashi was he sent Judah to build a school. 네. To set up a system of Jewish education. 맞아요. 여러분 so that the Jewish society would continue to exist and thrive in Egypt. 여러분 기억나실지 모르는데 유다를 보내면서 가서 instruct the way라고 했던 말은 무엇보다도 above all else 가서 교육기관을 세워라. School before synagogue. 뭐 회당보다도 유대인의 회당보다도 학교. School comes before Torah scrolls. 심지어 우리 성경보다도 우선 교육기관을 먼저 세워라. School comes before building a house. 심지어 집, 주택, 음식 이것보다도 네. There you go. 먼저 교육기관, 학교를 세워라 이런 뜻으로 보냈습니다. 유다를 먼저 이런 임무를 떼고. Now we're entering into the last portion, the last Bible portion of the book of Genesis. 네, 우리 창세기 이제 끝 부분으로 치닫고 있는데요. 맨 마지막 부분입니다. The name of the Bible portion is Vayechi, which means and he lived. And he lived. He refers to Jacob? Yes, the Bible, the weekly portion which is read in synagogue is usually the first words from the first verse of the portion. So it's Vayechi Yaakov 𝙬𝙤𝙦. So it's Jacob. Hang on, let me get that one more time. 그래서 유대교 회당에 가면은 이렇게 성경을 암송을 하는데요. 그 첫 구절이 그렇다고 좀 찾아보고 계십니다. Yeah, it's Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. And Egypt and Jacob had lived in Egypt 17 years. So we're skipping now 17 years. They're already in the land of Goshen. 그렇군요. 그래서 이집트의 고센 땅에서 17년을 이미 야곱이 가서 산 겁니다. And it's now, that means that Jacob is now 147 years old. 그러고 보니까 이제 야곱은 147세가 되었어요. And immediately when he got to Egypt, he met Joseph took him to meet Pharaoh. But now he's with his children, his grandchildren, probably his great children, and Jacob is getting older. 맞아요. 야곱이 처음에 가서는 바로도 만났고 그랬지만 지금은 이제 뭐 자손들이 손주, 증손주 다 있지 않겠습니까? 이 고센 땅에 말이죠. Jacob calls Joseph, and he has a difficult ask from him. 네, 야곱이 요셉을 불러서
이제 여기서 참 어려운 부탁 요청을 합니다. He asks his son Joseph to swear to him, 네. to take an oath. 그래서 야곱이 아들 요셉한테, 요셉은 지금 prime minister in Egypt still, right? He's like the vice regent. He's the second in charge. He's the chief executive officer Sure. of the entire Egyptian empire. 네, 이집트 왕국을 다 운영하다시피 하는 총리예요. 그런 요셉한테 이제 선서를 하도록, 맹세를 하도록 부탁을 합니다. And Jacob asked Joseph to swear, bury me when I pass away, not here, but in the land of Israel. 그래서 그 부탁하는 내용, 선서를 하라는, 맹세를 하라는 내용을 보면은 내가 죽거든 이곳 이집트의 고센 땅에 묻지 말고 나를 이스라엘 땅에 묻어줘라. This is a very difficult ask. 이거 정말 어려운 부탁이거든요. Jacob is like something like a holy person, or a historic personage, the father of Joseph. And he's going to ask not to be buried in Egypt, but to be buried in the backwards, far away, undeveloped land of Canaan. What's that all about? 네, 야곱은 정말 아들 아무리 총리이지만은 요셉에게 여기다가 이 이집트에서 돌아가시면 여기서 묻는 건데 이것을 우리 아버지 꼭 이 가나안 땅 이스라엘에 묻어달라고 하는데 왜 무슨 일로 무슨 연유에서 그렇게 말씀을 하시는지. It goes to a loyalty question, because Jacob, by demanding or by asserting that he should be buried in Canaan, he's basically saying, I'm a stranger here. This is not my home. 맞아요. 여기서 사실은 야곱은 참 거룩한 피가 흐르는 사람인데 야곱이 말하는 것은 나는 어떻게 보면은 이집트에 내가 묻힌다라고 하는 것은 나는 이방인이다. 나의 집은 가나안이고 내 고국은 고향은 이스라엘이야. 가나안이야. 이런 말을 하고 있는 겁니다. We'll see also Joseph, towards the end of the portion, Joseph also, by the way, he dies young. He dies younger than his other brothers. Maybe because he worked so hard. We don't know the reason. But Joseph also asks his brothers to swear 네. that when they are redeemed from Egypt, that they will retrieve his body and bury him in the land of Canaan. He knows that he himself cannot be buried at this time outside of Egypt. 네, 네, 네. Not like his father. 요셉도 아버지가 염려했던 것처럼 자기도 가나안 땅에 묻히기를 원했습니다. 그래서 요셉은 다른 형제들보다 미리 죽은 것 같아요. 짧은 삶을 살았던 것 같고, 그래서 형제들에게 또 아버지가 했던 부탁을 합니다. 아버지도 그렇고 나도 그렇고 지금은 내가 여기서 죽으면 이집트 땅에 묻힐 수밖에 없지만은 아버지나 나나 다 가나안 땅에 묻히고 싶으니 꼭 형들 내 말 잘 들으시고 그렇게 된다면은 나 또 아버지 다 이장을 해서라도 꼭 이집트에 묻어주세요. 이런 유언을 하게 됩니다. And indeed we'll see in the book of Exodus, when the children of Israel are about to leave, Moses retrieves Joseph's body. 네. And when they leave Egypt, they take Joseph's body with them. And indeed, the grave of Joseph, historically, it's in the north of Israel. Yeah, it's called. We don't know if it's the exact site, but the site is in northern Israel near Shechem, where Joseph was abducted from. Actually, 그랬군요. that's where Joseph is buried today. 네. 나중에 모세가 요셉의 시신을 수습해서 이스라엘로 가져가서 세겜 땅, 북쪽 이스라엘이죠. 세겜 땅에다가 이렇게 매장을 하는 그런 결과를 낳게 됩니다. 그래서 요셉의 묘가 지금도 북이스라엘에 있다고 합니다. So he was first buried in Egypt. He died in Egypt. That's right. So Moses retrieved his body. That's an issue we'll talk about. How long were they in Egypt? Was it 230 years or was it 400 years? Probably it was like 230 years. Sure. But anyway, he had been embalmed,
And his body was retrieved, and he was taken back to the land of Israel. What about Jacob's body? So Jacob, immediately after Jacob's death, Joseph asks Pharaoh. He says to Pharaoh, "Pharaoh, I swore to my father, I took an oath that I would bury him," and he was buried immediately in the land of Israel. Really? A whole Egyptian caravan, a huge 그랬군요. Egyptian host, Okay. took the body. I The see. Canaanites see all these Egyptians coming. Oh, wow. The slogan was, "There is a great mourning for Egypt." Egypt, see. some very very important person. So 그랬군요. he came in a Cadillac, and he went back in a Cadillac. So he being Jacob. Jacob. Wow. So when he Or went maybe to maybe he Egypt maybe in he Cadillac, went, maybe he went back in a Cadillac. but he was alive. Maybe a Cadillac hearse. You know, like sure, right. sure. 그런데 아까 우리 모세가 요셉의 시신을 북이스라엘 세겜 땅에 묻었다고 그랬는데 야곱은 돌아가시자마자 바로한테 직접 가서 우리 아버지가 돌아가셨는데 유언이 우리 고국 이스라엘에 붙이는 거였습니다. 그래서 바로 즉시 이스라엘에 이렇게 시신이 연구차에 실려서 그냥 운구 장례 행렬이 그냥 거창하게 이스라엘로 향했다는 그런 말씀이시네요. 네. Well, I'm very excited. It's fun talking about the history of actually happened. I believe that. Of course. Well, Jacob is buried in Marat Machpelah. Machpelah. He's buried in Hebron, and Joseph is buried in the north of Israel, Shechem. near Shechem, Shechem. which is Shechem. modern day Nablus. 나블루스. 그렇군요. 그래서 아까 헤브론 근처에 야곱은 묻혔고 요셉은 세겜 근처에 이렇게 했다는 말씀 주십니다. 참 이런 말씀은 참 아무리 들어도 공부해도 참 재미있는 것 같아요. 성경을 읽어서는 잘 이해 안 되는 부분도 공부를 하면서 더 새롭게 다가옵니다. 또렷하게. 네, 오늘도 아키바토르 주한이스라엘 대사님 모시고 성경 공부했습니다. 오늘 방송 들으시고 청취 소감이나 의견을 휴대폰 문자 샵 1069 단문 50원, 장문 100원에 유료 문자로 보내주시기 바랍니다. Well, Ambassador Tor, thank you so very much for your time. Thank you, and to you and all the listeners. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to you too. You never know how much I learn, how much I enjoy Torah study. Torah makes the soul happy. Amen. What a morning. 여러분, 저는 다음 주 토요일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요.